We look at ourselves as a platform to foster sustainability as a way of life. It's also about fostering social innovation, fostering social entrepreneurship. In the long run, what really matters is this informal kind of mentorship. So the way to identify social needs is actually to spend a lot of time in the field. One of the ways in which social innovation is driven is informally. Every activity has to be socially relevant. Two of my juniors, Dr. Deva and Rupa, had actually started the health work for Accord in '87, and in the short span of 3 years had set up a huge community health work in Gudalur. So much so that the people actually wanted them to start a hospital. So they were at that point in a difficult situation because they couldn't take care of the community program as well as start a hospital. And that's the time when we came to hear that they were very interested in starting a hospital. So it was a perfect fit for us. But we have six doctors, and we have our nurses who have now most of them have a BSS degree in nursing. I would say most of them will have some kind of a degree, except for the cleaning group and some of the people who are doing the general work outside the hospital, helping with the construction part of it. I would say almost everyone would have some kind of a degree. When we first started, Ashwini was actually many of our family members, only because we did not know what to expect when we came here. But as we found that it was an organization that was genuinely interested in improving the lot of the people, then it made sense to have the people themselves be the representatives. On our part, we really didn't have any particular mode of functioning or any particular agenda that we wanted to push. We just wanted to be of help, and we wanted to use our professional skills to the maximum that they would like us to use. So the models that we had was to have everybody come in and say what they had to say, and that everybody was treated equal, and that nobody had anything, which was which, like, if either Shaila or myself or any of the doctors who were here said something, that we should follow it. We all just sat together and decided on what is best. And here the tribal way of decision making was given great importance. The tribals don't have voting. So all of us just sat and discussed all the issues till everyone agreed on a particular way of functioning. And it's certainly paid off. Now we've come 22 years and we have a solid foundation in place. എൻ്റെ പേര് സീത. ഞാൻ ദേവാല ഏരിയയാണ്. പണിയ ട്രൈബാണ്. 8 വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1990 ചേർന്ന്. ഇപ്പോൾ 22 വർഷം. ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്ന് ബില്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബില്ലിങ്ങിൽ വന്ന് ആരും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ബില്ലിങ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണ വരെ വന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കൂടിയും കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്കി. വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത്ര മെമ്പർ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇത് നടത്തണമെന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു 10 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമയം ഇതും ഒന്നും ഒത്തുവരാത്ത കൊണ്ട് അവർ കൂടുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 10-12 പേരുണ്ട് അതിൽ. We also had a good system in place. What was decided in Ashwini had to be ratified by the Adivasi Mudneta Sangam through the general meetings that were held. So any important decision that the hospital came up with was then sent to the field. So our field health animators would bring it up in the area discussions, and they would all sit and decide on the course of action. Of course, this took a lot more time than something that would be decided by the hospital alone. But since many of these major decisions were ones that we had to have the participation of the whole community, it is worth that investment. Today, I'm not even involved in any of the selection process. The new students who are selected, I have nothing to do with them. I don't even sit in on the meetings.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയും ഇന്ന് അടുത്ത ബാച്ച് എടുക്കാനായി കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഏരിയയിൽ അവർ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴോ ഗ്രാമത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഇവർ ചോദിക്കും 10th പാസ്സായവരുണ്ടോ, +2 പാസ്സായവരുണ്ടോ, 10th ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏബിളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയും ഇവിടെ വന്ന്. അതുപോലെ ഈ വർഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ, അവർ ലിസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടു തരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് വെക്കും. ഈ വർഷം തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, ഏരിയ ടീം, അതായത് നേരിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് കുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നില്ല, നേരെ ഏരിയ ടീമിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഏരിയ ടീമിൽ ആനിമേറ്റർ, ഹെൽത്ത് ആനിമേറ്റർ, പിന്നെ പാരൻസ്, കുട്ടി എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ஆப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அக்செப்ட் ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. அப்பவும் மாதிரி தான் இப்போவுமே நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த வேலையை தெரிஞ்சால் போதும். நம்ம அந்த எந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கஷ்டம் கிடையாது. நம்ம வரக்கூடிய பிள்ளைகளை வந்துட்டு அவங்களோட படிப்பு நம்ம இங்கேயே அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சுருக்கோம். அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் மூலமா அவங்களுக்கு அந்த எந்தெந்த வேலைக்கு வேண்டிய ஆட்கள் நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களே இங்கேயே நம்ம வேலைக்கு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. We argued for a population of 25,000, you don't need a huge hospital. They said, no, we want to take care of the non-tribals as well. Now, that was a huge statement coming from a group of people that just 20 years ago were scared of hospitals, scared of all these activities, and here they were saying that they would run a hospital for the non-tribals. And that was a tremendous statement that showed the level that they had moved from one of being afraid of non-tribals to be in a position where they actually wanted to offer service. And this brings back one of the statements that they had earlier made when we used to sit in for the non-tribal OPs, and they sometimes have huge crowds. We'd ask the tribals, why is it that you want us to see non-tribals? We came here to work with the tribals. And the answer they gave was astounding. The first time I heard it, my jaws dropped. They said, how would the others know how good we are? They have to come to our hospital. So the hospital is a place which has given them tremendous self-esteem. It has showed that they can do things as well as, and they can be of service to the larger community, and that their children also have a tremendous opportunity in the growth of the hospital. So we now have a beautiful hospital, and we have a huge base of people who would like to come and would be part of the institution, be as patients, and so it's a structure with I see there's no limit to where we can take it.